Bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, vamos assistir a decolagem do foguete Falcon 9 lançado pela SpaceX com 23 satélites para o serviço de internet Starlink de Elon Musk. A decolagem foi realizada na madrugada da segunda-feira, 25 de novembro, no estado da Flórida. O propulsor de primeiro estágio pousou de ré no navio drone da SpaceX no Oceano Atlântico, próximo da plataforma de lançamento. Este lançamento foi considerado um sucesso total e mostra como a SpaceX está muito avançada nesta tecnologia. Fique conosco até o final. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon, go Falcon. Vehicles pitching downrange. Stage 1 propulsion, nominal. Power and telemetry nominal. Falcon 9 is supersonic. Max Q. Handback chill started. Marine engine cutoff. Stage separation confirmed. Handback ignition. Fairing separation confirmed.
Stage 1 entry burn started up. Stage 1 FTS has saved. Stage 1 entry burn shut down. Stage 2 FTS has saved. Stage 1 transonic. Stage 1 landing burn. Stage 1 landing leg deploy. Stage 1 landing confirmed. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Transforme sua experiência de assistir YouTube com o Fire TV Stick da Amazon. Imagine-se relaxando na sua sala, com a tela grande exibindo seus vídeos favoritos em qualidade impressionante. O Fire TV Stick oferece acesso a uma infinidade de aplicativos e serviços de streaming, tudo pelo controle remoto. Ao comprar através do link na descrição, você melhora sua experiência e ainda apoia nosso canal. Cada compra nos ajuda a criar mais conteúdo incrível para você. Não perca a chance de transformar suas noites de filme. Clique no link e aproveite cada momento com o Fire TV Stick. Até o nosso próximo vídeo.